that you want to circle it red. And then outside of the protected, how to say it, and anything be outside of that circle, you guys was going to go with dash. For the inlet is going to be red, and the same for the outlet, but with magenta color. So what you want to do is to trace it back all the way to the previous the sources where it came from. So for example, in this one, the starting air receiver, the inlet will trace back all the way to the air compressor, and you can stop there at the air compressor. And for the same thing for the outlet, you want to go all the way to the next system, in which is in this case is this one's go here to the two air dryer, and also it's split right here and go all the way to the header as well as the instrument air receiver. And what you want to do, just go all the way to the next system. And if you, when you're tracing it, you might come across some of the uh, bar valve which indicate normally closed. In this case, usually it's gonna go to the air receiver, even though it has a normally closed valve right here. But in some cases, you can just go ahead and just trace it all the way. But mostly, when you hit a normally closed valve, you can just stop at the normally closed valve. And let's see. Yep. So just trace all the way to whatever the system that they're gonna go to. And this is in case of an equipment, but I have here another one which is the PSV protecting a pipeline. So what you want to do is same thing as previously at the for the equipment. So PSV all green right here. But for the line that is protecting, you guys want to have a solid pink color for it until you hit an isolation valve or a control valve. And then after that, it's gonna be dash line. Same thing. So control right there, just go all the way back. Just trace it all the way back to the sources. Back this way also, and all the way to the source, as well as the outlet. Trace it all the way to the next system. Yeah, as you can see here that I stop at this system and circle the normally closed valve, and that will be it for the system. Yeah, so I guess just think of the paint at the vessels, the paint like at the vessel, and you treat it as like the vessel that you Dr. T showed us before. This one, I mean, uh, this one. Ah, yeah, yeah. This. Okay. Do you have anything else you want to say, Dr. K? No, no. Peter, and I mean, I know Peter just joined. Sam, do you have any questions so far? I was wondering if y'all had any like examples that we could take back and start highlighting, because everything you're saying makes sense, but I need to go through a couple examples just to make sure I understand everything. Yeah. So after this, I think two, you have some symbol highlight that you can give to Sam's, and then you can highlight. I mean, I guess Sam can highlight those and send it back to us for review. That works. Sure. Yeah. And Sam, the client is pretty picky about like the actual color you're gonna use. So what I would do is I would copy the color and how Dr. T already have highlight these, and just copy into the one that you're gonna be highlighting. Yeah, I'll use the same convention that you all are using. Yeah. Make sure it's the same color too, because sometimes you have like different kind of red and different kind of blue and green. I got you. Yeah. Well, Yeah. Uh, Yeah, I think usually there are some highlight P&ID that I see the green is kind of looks weird for the color,
but if you just stick with the one that I've been highlighting, the colors, stick with that one, you should be okay. Yeah. Oh, And I Dr. know. K, you want to explain a little bit more of like in this case right here? So highlight the outlet going to the okay, for example, here it's going to the air dryer, Okay. okay, and also it's going to the instrument air receiver. But Okay. in this case, the that line has a normally closed valve. Uh, I mean, it's not locked close right off the tee, so I would take it all the way to the vessel. Okay, but Yeah. I like in this case, I can just stop at the receiver because there's a closed valve right here also. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. I guess you have to get started to fully understand it, Sam and Peter. Yeah. If Dr. T don't mind, then can you sit back and explain it to Peters again, if you don't mind? Okay, sure. And yes, Sam, you still have that, you don't have any other question, right, Sam? From everything, it all makes sense. But like I said, I need to go ahead and highlight a couple P&IDs myself, and then my questions will arise. Yeah, Mhm. yeah, for sure, for sure. Yeah, just do it, and then we can give you some feedback, and uh, yeah, we go from there. Did that So, work for you, Sam? wait, are one of you gonna be sending me a blank P&ID? Uh, Maybe Dr. T, what's your ability look like? Hmm? So I guess as soon as we're done with the meeting, and then half an hour later, can you send Sam one of the system that you did so he can start highlighting? Yes, but I need a P&ID to start. Right. Yeah. So we're gonna two gonna send you that. That's Huh? all. Okay, then yeah, I'll go ahead and do it, and I'll send it back within like 40 minutes, probably 30 minutes, 20 minutes. But do you have other work to work on right now, Sam? Me? Yes, but I should be done with that by the end of this workday. Okay. Yeah. So well, then if you have work, then just continue doing whatever you were doing, and then two and I can send you, you know, one that you can work on and send it back to us for review. Okay, then yeah, I'll just do work and wait for that email in the time being. Yeah. You have work until the end today, so that should be good. So are there any shortcuts or anything you wanted to show us too as well? Um, the kind of shortcut um that I can show you right now, which is I'm not sure which one. Um, like in some cases, for example, like the station that I just did for Carlos, the system, it looks similar between the Unix system and the non-Unix system. So all you can do is to highlight the Unix system and then compare the P&ID of the Unix and the non-Unix. Uh, Man, I wish I can remember which one it was. Yeah, you might want to show him one of the one that you have from Jason, because Carlos might have pretty weird setup. But then the station that I work with, Carlos, is easier than the compressor station that I highlight for Dr. J, you know. All right, that's correct. hmm Or something like Uh, this. Yeah, let me show something like this. All right, so as you can see that with for example, the air dryer, we always or usually have two air dryers. So you can just highlight one. For example, you highlight this 6500A right here. And then when it's time for you to highlight the 6500B, you don't have to highlight from scratch. You can just copy and paste the highlight from the PSV 6500A and just kind of like move all the line from this side over to this side instead of just tracing everything back or all over again.
so that me just so that you don't have to waste like another 10 or 15 minutes just to highlight another one just for PSV 6500B. Or the same thing with like for example the tanks, some of the tanks that are usually have all the lines that's going to both of them that you can just like highlight for one tank and just copy and paste the highlight and just move the line from the previous tank to the second tank, something like that. And also you can just copy and paste. Yeah, for the compressor station, you can just copy and paste from one compressor to the next compressor. The for the lines. Which I don't remember which one I can show you right now, but yeah, but when you come to it, you can see it. Okay, thanks. Let's see. I think you can show them the document assembly tool that you normally use. Are pretty useful. The what? The document assembly tool, like when you drag one over to an highlight, drag one page to the highlight. Have you show Sam and Tunde about that? Yeah, that. Oh, okay. Okay, so what you want to do is open this function right here. So whichever page that you are highlighting, you can just drag from the main P&ID. Just click on it and just drag it over, and that page will extract into the file that you're gonna highlight. Oh, and also I had to mention this because there are a lot of time that we run into that problem. That for the inlet, make sure all the inlet pages will be will come before the main the page that show the protected system. Like for example, here this is protected system, so all the inlet will be in front. I mean, all the on the left side of the system, and all the outlet will be on the right side. You know what I mean? Yes. Could you show how you do an extraction from the main file again? What did you do? I missed that. Okay. All right. So what you want to do is to have your the highlight P&ID right here and your main P&ID. All you gotta do is just to drag one of the page that you're highlighting over to the to your main highlight that you are doing. And then if you like, oh, I messed up and just wrong page, just select that page, just press delete, and yes, that's all. Yeah, drag over, and it should go. All right, thanks. Mhm. Okay, let's see what else. Yeah, and that's pretty much it. And then usually you guys will come up with question where as you highlighting more than just listen to the presentation and just follow what I said. And yeah, just ask question as you go, and we'll go from there. Thank you, Dr. C. Thanks. All right, no problem. Yeah, Sam and Tunde, think if you don't have any other question, then I guess leave. Because I think two can spend some time with Peter on showing him how to do highlight. Gotcha. And yeah, before I head out, when should I expect that email? Hopefully by end of today, Sam, just trying to finish whatever work that you have now, and soon that you know. Gotcha.
Thanks, guys. Oh yeah, one more thing. I forgot to mention this one also. There are this one, for example, this one is the system that have one PSV protecting multiple equipment. What you want to do is to highlight the line in between of the equipment pink, and then just go from the equipment will be the same as I shown you before. So just dash line within the protected boundaries, and I mean solid line within the protected boundary, and dash line after that. Same thing, but it just have the pink line in between this equipment. Yeah. So Sam. So basically, can you go back to that? Yeah. Yeah. So if you see F0420 and H0420, there's no isolation valve between them, Sam. And then there's a PSV in between. Then you can say that that valve protect both vessel at the same time. Okay, I see that. Yeah. No isolation valve between. Okay. If you, sometimes even if you have an isolation valve in between, but whether the P&ID indicated that it's locked open or casio open, then you can actually take credit for that piece of vessel. Got you. Alrighty. All right, thanks, guys. And yeah, I'll let you know if I have any questions as I go through it. Okay, yeah, we're definitely gonna send you a sample for you to work on, Sam. Okay, sounds good. See y'all. All right. Yeah. All right. Have I turned- Hello. Hey, Peter. Yeah, I'm here. Oh, okay. So Tú chỉ anh Peter got highlight. Yeah, sorry. We just got stuck in some other meeting. All right, sure. So, and Peter, you think you get it by just looking at this, or you want me to just like go over from the beginning? Tại vì cái này trước đó anh cũng có làm rồi, mà anh làm sai cũng nhiều mà anh cũng biết sơ sơ rồi. Thì Ok, nếu vậy thôi thì để em nói lại luôn cho nó dễ ha. Ok, thì khi mà highlight á, thì cái PSV thì anh sẽ cái đường inlet của cái PSV thì mình sẽ dùng màu xanh, rồi xanh solid là gì Xanh lá vậy? cây. Xanh lá cây. No, what is solid? thì đường xanh được rồi, nó đường xanh được rồi. Ok rồi. Đường xanh không có đường xanh thẳng và không có Xanh trơn. xanh thẳng và cứng. Ok, xanh thẳng. Ok, thì cái đường inlet thì sẽ là cái đường xanh trơn, và đường outlet thì sẽ là đường xanh gạch. Okay. Thì như anh thấy đây nè đó. Rồi cái PSV thì anh sẽ khoanh nó bằng hình màu xanh, mà xanh lợt hơn. Thì cái bảng màu á, thì em sẽ gửi luôn cho anh cái example của cái highlight ấy, thì anh cứ dùng theo cái màu mà em đã dùng ở trong cái highlight đó, thì bên trong nó sẽ có hết đầy đủ, rồi anh cứ việc theo cái màu mà nó đây, nó đã như vậy thôi. Rồi trong trường hợp này á, thì như anh thấy là cái PSV nó sẽ bảo vệ cho hai cái equipment, thì ở giữa cái đường line đi từ cái equipment này tới equipment kia, thì mình sẽ dùng cái đường màu hồng, đường trên màu hồng để kết nối hai cái lại với nhau. Và từ cái equipment thì cho cái inlet thì mình sẽ dùng màu đỏ, và cái outlet thì mình sẽ dùng màu tím. Tím, ok. Yeah, I guess. Thì ở mình sẽ dùng cái đường trên cho đến khi mình đụng một cái valve. Thì sau cái valve đó thì mình sẽ bắt đầu dùng đường gạch. Rồi anh thì như anh thấy đây là mình sẽ khoanh
cái valve đó bằng màu xanh, và nếu như anh đụng phải cái control valve thì anh sẽ khoanh nó bằng màu đỏ. Ok. Và cũng có nhiều trường hợp là cái cái valve ngay chỗ cái equipment sẽ là control valve, thì anh cũng làm y chang vậy thôi. Đường trên đụng tới cái control valve đó, rồi control valve khoanh màu đỏ, rồi sau đó là đường gạch. Ủa Phan, nếu mà đang đường đỏ mình đụng control vào mình có chuyển thành đường gạch không? Dạ có anh. No, nếu mà cái đường cái control valve đó nó nằm ở ngay cái nó gọi là isolation valve á, thì nếu mà là cái control valve nó là isolation valve á, thì sau đó nó sẽ là đường gạch. Ok. Còn nếu như mà giống như trên anh đang highlight mà nó như vậy là đó, anh đang highlight mà đụng ngay cái control valve á, thì vẫn là bình thường thôi. Ok. Rồi cứ như vậy mà anh sẽ highlight cho đến cái nguồn của cái system đó. Như trong cái trường hợp này thì đó nó sẽ chạy về tới cái scrubber ở đây, rồi sẽ có những đường khác nó chạy ngược về tới những cái scrubber khác. Rồi y chang như vậy, và cứ anh highlight cho cái đường outlet của nó chạy tới cái system tiếp theo. Go all the way, giống như trong trường hợp này là nó là tới cái thang. Rồi còn trong trường hợp mà một cái PSV nó bảo vệ cho cái đường line, cái đường ống, thì mình sẽ highlight nguyên cái đường ống đó màu hồng, và đụng tới cái isolation valve thì sau đó là sẽ là đường gạch. Thì đường inlet là màu đỏ thì như cũ, là đường inlet là màu đỏ, đường outlet là màu tím. Rồi đây anh thấy trong trường hợp này á là cái isolation valve ở đây là cái control valve, thì mình sẽ khoanh cái control valve đó màu đỏ, rồi sau đó là đường gạch. Ủa vậy là khi mà cái PSV này bảo vệ cho đường ống line á, thì khi mà đường inlet outlet là thường là đường dash hết chứ không có đường solid đúng không em? Dạ thì nó sẽ là đường dash, tại vì bản thân cái đường line mà đó nó được bảo vệ nó là solid rồi. Ok. Ok. Rồi anh có thắc mắc gì không? Cái này chắc làm vài cái đơn giản rồi xẹp lòi ra những cái thắc mắc nhỏ nhỏ nhỏ. Dạ đúng rồi. Cái này làm gì mà biết là Dạ thì đụng chuyện mới tới công chuyện được. nhưng mà taxi giống như mấy cái bypass line mình cũng mấy cái giống như cái line can you go back to that same line? No, the easiest one to have is to look at the compressor station. Compressor station nó có nhiều cái bypass hơn là mấy cái station này của Carlos. Cái hồi nãy đó cái mà có một đống cái protecting piping á, Dr. T. Protecting piping, like this one? Yeah, it have a bypass line there. You mean? Oh, this one? You mean? Yeah. Oh, this one here? Yeah, I that's guess technically a yes. bypass. Yeah, that's a bypass as well. Well, this is what I usually do. Yeah. Ủa Yeah, là mình phải that's it. Dạ Thường mấy cái như bypass line á thì mình bỏ thêm một cái, mình chỉ có highlight mấy cái valve thôi anh Peter. Not the entire line. Ủa là cái này làm sao mình nhận định được? Giống như mấy cái đường mà song song với nhau anh. Giống như anh có một cái control valve. Tú có cái example. Maybe yeah. from Dr. J chứ chỉ của Carlos sẽ không có đâu. Đúng rồi. Không, em cứ nói giống như là một cái đường chính, mà khi mà cái đường chính đang chạy mà có cái đường cắt song song mà có mấy cái bon vào là mình phải đánh dòng xanh hết đúng không? Dạ đúng rồi, giống như anh có Đúng một rồi cái đó. đường thẳng mà anh xong rồi anh có một cái control valve, xong cái đường song song đó là một cái manual valve đó, thì anh không cần phải highlight cái đường song song đó, anh chỉ cần highlight cái valve, cái bò vào đó thôi.
Ok. Vậy là chỉ Đây, sau cái control vào thôi. đây Dạ, nè, giống nó như giống vậy như nè. vậy nè. Dạ, đúng rồi. Đó thì À, khi mà anh highlight đó thì thường là cái đường mà nó có cái control vào sẽ là cái đường chính của nó, rồi nó sẽ có một cái đường nó tách ra đi song song với lại cái đường đó, và nó có một cái bo vào, thì cái đó là cái đường bypass, thì anh chỉ có cái việc là khoanh cái bo vào đó thôi, anh không có cần phải highlight hết những cái đường đó. Ok, chỉ là dành cho cái check vào đúng không? Nhưng mà thường không nhất thiết lúc nào cũng sẽ là control vào, thì như hồi nãy Khải có nói em đó là nhiều khi nó là cái đường như vậy luôn nè, nó không có control vào nhưng mà nó cũng là một cái đường bypass. Thì anh cứ khoanh cái bò vào ở trên cái đường bypass là được rồi. Ok. Ủa anh thấy cái hàng control vào nó đâu có song song với hai hàng bon vào đâu? Dr. T, actually, cái đó cũng phải là bypass. They actually Wow. run everything in parallel. Yeah, tại vì thấy cái flow element đó không? So they normally run it through that line and not the other line. But it's fine. It's fine. Yeah. Vậy chỉ có nào mà giống nãy em đưa anh coi đúng không? Là chỉ có nào nó đường vòng vuông nó mới check đúng không? Này giống như vậy nè. Ok. Dạ. Với lại nhiều lúc á, nó có mấy cái đường mà instrumentation đó anh Peter, không cần phải highlight đâu, giống như mấy cái đường mà Tú có cái instrumentation line nào không, giống như mấy cái line mà không có phải là line chính á, thì giống như quay lại cái chỗ mà cái system mà Tú mới mở của Dr. J đó, cái mà inlet cái knockout drum đầu tiên mà có cái control vào cái bypass á. This Yeah, one's that not the one. J. This one's Yeah. the J. Yeah. Cái form, yeah, that one. Can you zoom in? Like that one right here. Yeah, that really. Let's see that in order. Heck, that is, but I don't think we really need that. no, yeah, but so make sure là anh differentiate giữa mấy cái instrumentation thì thường mấy cái line là nó nhỏ lắm, chứ nó giống như là cái main line là 6 inch đúng không, thì mấy cái instrumentation line like 3/4 half an inch thì anh không cần highlight mấy cái đó. Yeah. Thường mấy cái đường solid line đó thì anh highlight, với lại mấy cái đường instrumentation là thường mấy cái đường dash. Yeah, instrumentation là để cho điều khiển như vậy đó. Yeah. Maybe like something like this one right here. No. That. Yeah, that's an instrument. That's an airline. But do we actually need to do this? I don't think so, right? No. Yeah, no, just the main line only. Yeah. Yeah. Ok. Yeah. Anh thấy mấy cái control valve á, nó có cái đường mà kéo ra rồi slash á. Ở đây nào. Yeah, mấy cái đường đó là không cần quan trọng mấy cái đó. Cái đó Ok. để điều khiển. Okay. Tú có gì mà hỏi Tú gửi anh mấy cái symbol này nghe Tú. Dạ được anh. Cảm ơn em. Yeah. Nhưng mà tại vì ok anh cảm ơn, nhưng mà anh nói tại vì hiện tại anh có nhiều công việc để làm quá nên em nghĩ giờ chắc anh cũng chưa có highlight được, em hiểu không? Dạ, không sao. Thì cái này để anh coi rồi vài bữa anh reference rồi, nếu như mà anh làm tới vậy. Dạ thì ý nói là chắc vài bữa nữa, tại vì hiện tại anh vẽ nhiều quá với làm mấy công chuyện khác nhiều. Yeah. Hello. Dạ không sao. Thì cái này thì chỉ là cho go over lại để cho mọi người biết thôi, rồi khi nào anh có thời gian anh mà tới phiên anh làm cái này thì anh cần làm thì anh làm thôi. Ok. Tú có mai send 3 cái highlight đó cho Sam với anh Peter. Sam, anh Peter với lại Tunde. Yeah, I mean Tunde probably have a lot already. Sure. Okay. I don't know. Yeah.
Yeah, yeah, Peter, did a good job this morning. Michelle, that's good. Chớ bị anh đâu làm được đâu. Yeah, nhưng mà ý là cũng nói chuyện với she cũng new, so she didn't know much. Yeah. Cảm ơn Khải với em nha Tú. Dạ, không có gì anh. Okay. Cảm ơn nhiều. Có gì anh mốt anh làm sai cái gì sửa chỉ cho anh. Yeah. Cảm ơn mọi người. Okay. Thank you. Thank you Tú hen. Right. Again, Peter. Yeah. Right. Bye. Yeah. Tú nghĩ Tú có share một cái mấy cái hai ba cái easy cho xem làm. Dude, that guy's pretty needy, so. Right now I don't have anything. No, nothing. Not even like non-unique. No. Really? Yes. Because the one that Carlos that actually need, he asked me and I was like, oh, I've done it already. Ủa nhưng mà mấy cái 360 của Carlos, mấy cái non-unique mình làm hết rồi hả? Có hình như là có giống như là station 410. Ồ, Hình như chưa 410 là làm. brand new chưa có làm phải không? Yeah, Dạ 410 chưa làm đó. Yeah. 410 P&ID pretty good actually. Chưa nhìn chưa biết ni thế nào. Let me see here. Yeah, ok nữa. Yeah. Không thì assign để Khải làm cái list xong rồi cái gì Tú assign mấy cái cho Sam rồi. Oh Yeah. my god. What is this? Oh man, nhìn vậy cái 410 nhìn nó ghê trời. Sam nó đến 400, nó đi 410 đó. Thành ra nếu như mà được 410 thì chắc. Dạ cũng được. Thì nó biết rõ hơn. Tú Khải, anh nào anh làm việc cho Tú Khải. Ok. Dạ ok anh. Cảm ơn nhiều. Yeah, if you see if anything that is good for him, I guess thì giống như Khải nói là ông nó đi 410 thì đưa 410 thì nó biết nó dễ làm hơn. You would think, man. I don't know. No, just kidding. Tại nó đi mà nó đâu có biết gì đâu. Okay. Man, bữa đi với nó sau. So did Carlos show you anything? Nothing. He just showed me while I take photo. Okay. Cool. Yeah. Có gì để Khải làm cái list rồi Khải chia cái nào unique, cái nào non unique rồi cái gì Tú là sao cho nó. For 10? For 10, yeah. Okay. And yeah, I'll send them the example that I just showed. Or maybe I'll just find another one that looks better so they can look at it. Yeah, cái nào mà Tú thấy giống như mấy cái mà nó spread out á, là một cái protect piping, một cái protect vessel, một cái multiple PC protect. I mean one PC protect multiple vessel hay gì đó. Yeah, one of a kind, that would be nice. And maybe just one from the compressor station. Tại vì cái compressor station là cái mà nó dễ coi nhất cho cái protect multiple equipment. All right. Cool. Thank you, Tú. Yeah, sure, no problem. All right, bye now. All right, later.